Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi says, كيف يصبح من يطالبه ربه بأداء الفرائض ورسوله بأداء السنن وملكان يطالبانه بالعمل الصالح وأهله وعياله يطالبونه بتوفير الضروريات والنكير والمنكر ينتظرانه في قبره فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. So 3 questions. The first one, who was your Rabb? This is not only a word. If you have practiced accordingly as far as the rububiyyah of Allah is concerned, because what is Rabb? Rabb means the Lord, the Master, the owner. He owns us and he owns the whole world. And you know the slavery or concept of slavery. Slave owns anything? No. Slave owns anything? Slave owns his own actions? His own actions is for his master. So it means that Allah is our master, and we admit that time and again. Surah Al-Fatiha, which is first according to Jumhur in every rakat, and wajib according to Imam Abu Hanifa, there again and again we say Iyyaka na'bud, Iyyaka na'bud, Iyyaka na'bud. And now Abd and Abid both are derived from Ayn Badal. So we admit that we are your slave and you are our master. So when you admitted that you are our master and we are your slave, so your actions, your sitting, your standing, your food, your drink, your job, your business, everything must be subject to the approval of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. They think of that day. Taqwa, that is from waqa, yaqi, waqiyan wa biqayatan, which means protection. As Allah says, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Protect yourself. So ittiqa means protect yourself from Allah subhanahu wa ta'ala. Is there anyone who can supersede Allah subhanahu wa ta'ala to protect himself? No. Say No. no. So how you will protect? Not to violate the rule. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاتَّقُوا يَوْمًا. Protect means think about that day, تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, when you will be taken back to Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ. Then everybody will be given in full, because وَفَاءَ يَفِي وَفِيًا وَوَفَاءً. That is giving in full. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. There will be no any justice to anybody. So recite Surah Al-Fatiha 1 time and Surah Al-Ikhlas 3 times, and we are sending the sawab of that recitation to our elder, the father of Osama and Nabil. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل الجنة مثواه. اللهم ربنا ادخله بقوة جنانك. اللهم ربنا ادخله بقوة جنانك. اللهم ربنا انزل عليه الشعابيب مغفرتك ورضوانك. اللهم اجعل قبره من رياض الجنة. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.